Но прежде чем мы дадим слово Леониду Игольнику, у нас по традиции, вы знаете, у нас традиция, мы приглашаем наших спонсоров и разыгрываем призы, дарим наши дипломы, бочки, ну, в общем, все как полагается. Поэтому по традиции я приглашаю компанию, один из наших партнеров, компанию Sigma, на сцену, пожалуйста. Всем привет! Компания Sigma super рада приветствовать вас на Java User Group. И для того, чтобы этот день стал еще прекраснее, мы хотим разыграть наши классные подарочки. Фарапонов Михаил. Фарапонов не пришел. Овчаренко Алина. Все. Пятница, однако, да. Скляров Владимир. Евтушевский Юрий. Оптимистично. Федоренчук Богдан. Ура. Сейчас. Да, Спасибо. Духно Александр. Алиса Лафокс. Спасибо. Твердохлеб Александр. Сейчас, секундочку, извините. Спасибо. Передаем слово компании Projectus. Меня зовут Диана Сечик, я представляю компанию Projectus. Наверное, вначале спрошу, кто-нибудь слышал что-нибудь о компании? Нет. Нет. Я думаю, да, это очень известная R&D-компания, которая находится у нее 5 офисов по всему миру. Прелесть в том, что можно попробовать разные проекты и переходить. То есть, допустим, вы можете там начать себя как разработчик, дальше перейти там, в техлида, в BA, то есть такой бесконечный рост. Немного расскажу о подарках. Мне кажется, так люди начнут появляться, когда я буду их вытаскивать. У меня такой набор для пикника. Здесь есть фрисби, я очень люблю на природе, в парке, и ланчбокс, то есть можно как раз такой набор. Да, слушай. А мясо есть? В следующий раз будем туда складывать. Барабанная дробь. Еленок Денис. То есть от рассказа не появляются люди, да. О, мясо хватит. Так. Пиндус Дарья. Ура! Лакшери возможность выбрать подарок. Ланчбокс или... Это не Не хочет у вас целиться. Извините, пожалуйста. Это просто он на проекте все концентрируется, не на вас. Спасибо. Так бывает. Окей. Так, кто у нас next? У меня все женщины будут. Бурдёна Натали. Есть? О, ура! Тарелка. Что это такое этот проект? Спасибо. Это специально так делали. Фокус каждый. Так, и третья женщина, которую я хотела бы пригласить. У меня просто специально было. Это круто. Это огонь. Это хорошо. Фунтун Юлия. 0. Так, сейчас уменьшить сексизм. Так. Владимир Заблуда. Ура! Извините, пожалуйста. Магия Projectus. Да. Спасибо. Спасибо.
продолжаем, да? Дальше у нас компания KISS не пришла. KISS сегодня не пришла, да? Да, ну мы приходим дальше. Рецепт. Тоже понятно? Ну, я думаю, мы сможем ответить. Всем привет! Не буду отнимать драгоценное время, рассказывая о компании. И, собственно говоря, по традициям подарочки. Подарки у нас очень разные, на самом деле. Есть у нас такая офигенная, удобная бутылочка. Чем? С мясом. С мясом. И пауэрбанк. Так, приступим. Масов Григорий. Ладно. Борис Шибашов. Давайте, да. Да, он почему-то приходит. Спасибо. Митлинов Андрей. Извините. Раз, два, три. Спасибо. Саранчук Сергей. Максим Михов. Или Михов. Ничего не меняется у нас. Федотов Юрий. Не пришел. Хорошо. Сейчас шансы заметно возрастают. Да. Лазнян Иван. Беда. Доклад. Киселев Виктор. Нет? Да, давай ты. Михайлина Дмитрий Александрович. Не помогает. Ну, бумажка еще помогает. Анастасия Неупокоева. Браво. Спасибо. Дальше. Евгений Бербарян. Алексей Тимченко. Майкл Джордан. Куц Никита. Да, спасибо. И я бы сказала, финальные два подарка. Супер-мега классные рюкзаки. Вау. Дуда Андрей. Дуда Андрей. Еще раз. Шкуренко Андрей. Какой-нибудь Андрей. Андрей. Так. Олег Черный. Ого. И сразу Киличенко Глеб. Вот это я угадала. Не уходи. Спасибо. Компания Soft, мы приглашаем компанию Татар, через наш спонсор, пожалуйста. Татар. Марина, удачи. Спасибо. Я думаю, что мои шансы уже увеличились. Всем привет, я из Дата. В этом году нам 20 лет. Надо нас поздравить.
участников всех одесских юзер-групп мы 1 и 2 июля приглашаем к нам в гости в любое время на тортик, мы весь день угощаем. Вот. А сейчас я вам буду разыгрывать подарки. Стоп, а куда? В наш офис, Окей. стадион Черноморец, вход Д1, 5-й этаж. Будет проходить конференция Одесса JS, мы угощаем их гостей и всех участников одесских юзер-групп. Там будет Охрана тортик. пропускает? Что-что? Охрана пропускает? Да, мы договоримся. Итак, сейчас мы будем разыгрывать, не знаю, как у вас, но у нас пол-офиса едет на Атлас в этом году и на другие фестивали, поэтому мы разыгрываем кепки для жарких ночей и фонарики для... Ой, все наоборот. В общем, у нас кепки и фонарики. Жаркие ночи, да, разыгрываем? Да, вы найдете, где их, когда их применить. Так, Плитка Евгений Васильевич. Окей. Эля Туник. Хорошо. Александр Кузин. Вот регистрируется, кто не приходит. Константин Кириленков. Ура! Фонарики. Надо выбрать фонарик или Не, они в комплекте, и кепка, и фонарик. Все для всех. Давай, давай. Да, вот цвет, все такое. Так, Чернявский Александр. Окей. Лысичка Богдан. Лысичка. Зиновьев Олег. Вот это профессионализм, оказывается. Николай Гушин. Мы можем его перезнать. Мы так играем? Нет. Мы тоже его знаем. Сымаенко Олег. Ура, приходи. Поздравляю. Давай, я буду с этой стороны придёт. Так, окей. Так, давайте это будет последняя бумажечка. Руднев Николай. Да, я же сказала. Привет. Спасибо, что ты пришел. Да, давай так. Сейчас, секундочку. Ура! Спасибо. Спасибо большое. 1-2 июля. Друзья, как-то незаметно закончилась первая часть. Да, мы, на самом деле, мы еще будем разыгрывать, просто после доклада. Сейчас я передаю слово Леониду. Как-то даже быстро получилось. Обещали 25 минут, но в итоге быстрее. Да, передаю слово Леониду. В общем, доклад будет крутой, классный, суперский. Ну, в общем-то, Всем добрый. Я уже лет так за 20 не живу на этом континенте, поэтому доклад будет по-английски. Вопросы я попытаюсь, на русском ответить, может смогу, может нет. Украинский как бы на полслова, может я даже пойму. Если есть какие-то вопросы во время доклада, просто поднимайте руку, если что-то непонятно. Расскажу немножко о себе, и вот тут я уже перейду на английский. Вот. I've been doing this for about 20 years this year. Started as a software engineer, and it's good to see the future of our IT industry at the back of the room. Hello! Привет! It's always good to start young. I think I started when I was 12. Over the years, I had a privilege of working mostly in enterprise software, mostly focused on software as a service. Worked at companies like Taleo, Oracle. I'm with CA Technologies right now, responsible for security software delivered as software as a service. Security is an interesting market to be in right now. Very, very useful thing to do. Run development operations, test teams, both focused in Silicon Valley. That's where I live, although this year it feels like I'm mostly elsewhere. And run teams both geographically distributed, co-located, had teams in Serbia, Poland, in Krakow, in Prague. Nothing in Ukraine yet, had teams in India, et cetera, et cetera. So this is the talk. Baruch Sodogorsky, who has seen any of Baruch's talks? Okay, I see at least a few hands. Who happens to be a classmate of mine from high school, small world. This is the talk we do together. Today I'm going to do an attempt of doing it by myself. Role play may be a bit more difficult. And we wanted to share some of the experiences we have based on some of the concrete research we've done at CA Technologies, as well as some of personal experiences about what does it take to scale an organization from a very, very small company to a very large development shop
when it comes to doing what people now call DevOps. And we'll explore DevOps in a variety of ways, but because it's Friday and because we like to keep it fun, we're going to do it as a Greek tragedy. And like a good Greek tragedy, who knows how good Greek tragedy is supposed to end? Anybody? Everybody dies, right? So yeah, here everybody dies, but this talk was written for a conference in the US, so there's a happy ending as well. No, we had to. So let us begin. So again, about myself, I'm VP of Engineering at CA. If you're looking for me on the Twitters, at LIGOLNIK, and you can find my more or less resume-like profile on LinkedIn. Because normally I have to tell you that the opinions that I'm going to present here do not represent CA Technologies, but our legal team is far, far across the ocean. I don't have to do it, hence the boring slide. We'll do something else. Let's figure out what type of audience do we have in the room. Who here just is a regular software engineer who codes most of the time? All right. Who here manages teams? Okay, at least few folks. Okay, so at least few folks won't be disappointed with this talk. Who here manages operations teams or is involved in operating the software? So data center stuff. All right, at least one human being. Good. You will be figuring in the talk as well. Who here is aspiring software engineer? Not yet working professionally, other than the young gentleman at the back. All right, nobody else. Good. So let's talk about DevOps, right? What the hell is DevOps? And you know, you have your traditional definition, and because Greeks loved Venn diagrams, we had to create a Venn diagram of our own, right? Traditionally, DevOps is described as a confluence of development, operation, and QA, right? Now, QA came in later. They forgot about them in the name. It started as development and operations, and you know, they didn't want to change the name, so they kind of stuck to DevOps. But really, in modern definition, testing is absolutely essential, and thinking about your methodology is there. In this talk, we're going to take this lens, but we're also going to take a different lens. We're going to look at DevOps as confluence of technology, people, and process, right? Because those are the things that make DevOps successful, and we quite often forget about them completely, right? So we're going to explore DevOps from those two dimensions as well. And we're going to do that by following a mythical company called Pentagon Inc. You know, if you ever heard of a payment processing company in US based in Silicon Valley with a different geometrical shape, more like Square, you know, they're also like Square in payment processing business, and the rest of this will be illuminated later in the talk. So let us start. Like a good Greek tragedy, we have the first act. Our first act is the fire brigade, also known as reactive operations, right? So let's set the stage. So let's talk about the company and its people. The company just got started. So actually 3 engineers who started the company, right? They quit their corporate jobs. They were in Washington, D.C. area. Maybe that's why they chose Pentagon as the name. Maybe it's the shape. Who knows? They all come from a background of developing on-premise software. So they've never done this whole online, you know, software as a service, 24/7 thing. And they used to do defense software. You know, they live in D.C. They're good engineers. They're pretty smart people, right? They know what they're doing. They know what to how to do it right, but they're kind of hipsterish, you know. They felt constrained working on defense projects, so they went to conferences. Then they picked up a technology stack that is kind of fairly modern: JavaScript, Node.js, reactive, microservices, like cool, modern, hipsterish stuff, right? But because they're solid engineers, they know what to do. Well, process, what kind of process do you have for a company of 3 people? They use Kanban. Maybe they use Trello, maybe it's a whiteboard, maybe it's a bunch of sticky notes, who knows, right? Something like that. QA, again, they're good, solid engineers. They understand that testing is part of the methodology, and if you lay the foundation early, it's much easier to continue. So they start with TDD, they start with unit testing, they start with integration testing, they start with continuous delivery day 1. Ops, I'm sorry to the sole guy, you know, in the room who does ops. Like, they went to a conference and they heard that there's this new popular thing called no ops, right, or serverless ops, which really means that you're using somebody else's server, but like the server exists. So of course there's no ops there, right? When it comes to tools, well, there's Jira. What else would you use if you're this small? There is, excuse me for a second, there is GitHub, right? Well, again, where else would you put the code? Who knows what Travis CI is?
Okay, a few folks, so we'll explain for the rest. Travis CI is like Jenkins in the cloud. It's a continuous integration server, but it runs on the cloud because those guys are modern hipsters and they don't have an ops guide to set it up. It has to run somewhere, right? And then, of course, they went to AWS Beanstalk. That's where they deploy. It's a deployment orchestration part of AWS built above the fundamental services like S3, EC2, et cetera, et cetera. So Travis CI looks at the commits on GitHub, does the continuous build, runs the tests. AWS gets deployed. Everything's happy, right? Like what could go wrong? Seems pretty simple. Well, let's find out. Let's go into the Act 1. And like any other startup, you know, your job in a startup begins by working hard and long to get the product created. And then there is a lot of waiting. But then you get your first customer. What do you do when you get your first customer as a startup? Anybody? You celebrate, right? It's a big deal. First customer is important. There's a lot of drinking. And please remember this because this theme may continue throughout the tragedy. So on Thursday, the customer goes live, everything's great, they celebrate, everybody's drunk, they go home. Friday night, like it always happens, I don't know why, I used to be on call on a payment processing service. Friday night, 2 a.m., customer calls says nothing works. Well, what do you do when you get a call like that from a big customer? You panic. What else would you do? Because this big customer, and I'll leave this slide for a while so you can enjoy it. This customer is this celebrity in US, Kim Kardashian. She gave him her payment processing jobs for all of her websites that she runs as a brand. It's a big deal, right? She's a pretty known personality, good customer to score, but when nothing works, you panic. So after you're done panicking at 2 a.m. on Friday and you woke up everybody, you charge. Right? Well, the good news, it's easy, right? Unlike a lot of other software companies, you all get on a conference bridge. There's no ops yet, so everybody has root access. That's awesome, right? You log in straight to the server. And then they start looking, it's like, wait, we have microservices. There's like 28 of them running. Where are the logs? Oh, they're over here, 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 and here. An hour of hard log aggregation ensues to get them into one place. And then we're looking at the logs and like, well, I have this error here and it looks like something is not working, but it says it's 4 a.m. And I have this one in this log and it says it's 2 a.m. What the hell's going on? How could, oh wait, they're not in the same time zone, right? Anybody run into that on a real production problem troubleshooting, right? Doing a bit of time zone acrobatics because somebody forgot to set the server time to UTC on all the servers, so it's easy to correlate. But who needs ops? Whatever, right? So they charge for another hour or so. They look at the logs, then they find that the error was introduced by a commit well, in US we'll call him Billy. Here we'll just, for locality of the talk, we'll call him Vasya. Vasya was celebrating with everybody. He got drunk, and on Thursday he had a brilliant idea right after the party, so he committed it. It passed all the tests, went straight to the production environment, but no despair, right? We're good. We can just roll that commit back and rebuild it. So Vasya goes back, finds the pull request, rolls it back. Oh, wait, it doesn't build. What happens? Oh, we're missing a dependency. How can we be missing a dependency? This code just built an hour ago, right? Well, has anybody here heard of npm-gate? Okay, one person. So in Node.js, there's a very popular repository of files called npm. That's where you get libraries. And JavaScript guys love tiny libraries. So there's this library called leftpad. 12 lines of JavaScript, maybe 17, I don't remember exactly. And so happens a lot of other libraries somehow depend on it. I guess it's a very common function, leftpad. So the developer got upset and unpublished it from the npm repository. Broke half the internet that night. Like it was about a year and a half ago. It was a complete disaster. Everybody was complaining. 17 lines of JavaScript took half of the modern internet down because nobody could build. No despair. Fortunately, there's some funky cache, a lot of hard work. They find the problem.
they roll back the code, they get the dependency injected by hand, they build it, they promote it to production. And this is just the first Friday. Because there are 3 of them and they're acquiring big customers, this hard work continues, right, for a long, long, long time. And like, let's see, by the raise of hands, who has been on a team who went through that stage of their process where, you know, it's nonstop firefighting? Okay, at least 2 of you have worked on real products, at least in the early stages, right? Fortunately for us, our heroes continue to grow as the company, and we move to Act 2. We call it the smoke alarm installers, or something that can be called reactive improvement, right? Our first stage was the fire brigade, the reactive stage. This is the reactive improvement. So let's see what happened to the company. If my clicker actually works. Here we go. So naturally, the company has continued to grow, so they hired 26 more engineers. So there are like 29 of them. And they hired like one whole human being that understands what ops is. Right? They've realized that this is like a discipline. Serverless sounds cool, but somebody has to understand what to do, how to set up the logging, how to get the logs together. Somebody needs to know that all the servers need to be in the same time zone, right? So they hired one whole human being to focus on ops. They're growing, they have about 100 customers. They have a support team now, right? Because the guys got tired of answering calls. 100 customers is a sizable customer base. So naturally, the process with 30 engineers has to change a bit more, right? And this is why. Like when the 3 of you can get in the room and kind of talk about the features, everybody knows what's going on. With 30 folks on the development team and maybe distributed across a couple sites, getting coordinated is getting kind of harder, right? So they've adopted Scrum, or maybe they went to Scrumban, nothing fancier than that. Who knows what exploratory testing is? Anybody? Well, it's a fancy name for manual QA. Like they have to have good names for their craft as well. But jokes aside, exploratory testing is extremely important because doing TDD is interesting, but it's not enough. Sometimes you have to poke at the product like a real user would, and users do crazy stuff. I had a product with 5,000 customers, and sometimes you'd get on an escalation call, and the customer will explain the problem and go, wait, you did what with our product? Does it even work, right? Customers do crazy stuff, right? Well, for ops, they've got a guy who knows that stuff now. Yay to them. And they have this new thing. They've realized that, waking everybody up in the middle of the night when something goes bump at night is no longer scalable. So they have this rotating position called the developer on call. Who here has ever gone on call, had to be on, okay, I see 3 hands, I think. 4, okay, braver people. Others just been on call, they won't admit to it because how painful it can be. And it can be, we'll talk a bit about that, right? So the job of developer on call is to be interrupted so the entire team doesn't have to be. With 30 engineers, you probably go on call every 30 weeks, right? They obviously figured out the logs and clocks, right? Like this is fundamentals these days, get a system. The ops guys move them to Greenwich, not the city, not the Meridian, it's too expensive to live in London. But all the clocks are in one time zone now. Naturally, the tool chain has to evolve as well, right? They've gotten Confluence deployed because, 30 engineers, probably 20 plus microservices. No one developer can know the entire system. So you need some kind of knowledge base where you can get some data when things go bump at night, right? So you don't feel like this lone warrior in the field sent in front of the army to fight the horde. They learn from the NPM gate, so they've gotten an artifact repository. In our case, because it's a talk written with Barrow, it's naturally JFrog Artifactory, but there are others, right? The job of the artifact repository is to give you a repeatable build process and to store the artifacts in the stage that they were to make sure that they continue to be there when you build your software and you can have reproducible builds. They've also gone Sumo Logic, which is the log management solution. They went with the commercial one. They couldn't have gotten Loggly. They couldn't have deployed Logstash and Kibana. But they have one place where the developer on call can run a query and look across all the logs across multiple microservices without doing things like time zone or server acrobatics.
You know, because they've learned from their lesson, so the customer called them and says, hey, nothing works, right? They've got this whole thing called Pingdom. Does anybody know what Pingdom does? It's a very simple service. Every few minutes from multiple places in the world, it tries to connect to URL, and it says, hey, are you up? And the server goes, yep, I am. And it's like, okay, Peachy, everything's good. Hey, listen, like, that's progress compared to what you used to be. There's nothing more embarrassing. Who here was on a customer escalation call where a customer found out about the problem before the company did? Pretty painful, right? Pretty embarrassing. Probably the most embarrassing thing to be on is when the customer tells you, did you know that thing over there is broken? And you go, no, let us check. We'll get back to you. That's kind of embarrassing. Right, so they got Pingdom. So like if the entire thing goes down, the developer on call will get paged. The ops guys, poor guy, there's only one of him, so he's always on call. He gets paged as well. So let's see what happens. Remember, they raised another round. What does the startup do when you raise round and hire a bunch of people? You drink, you got it. But of course, like in a proper Greek tragedy, not everything goes as peachy at this stage. As always, it's Friday, it's middle of the night, and the customer calls and says, hey guys, we run this promotion, and everybody who tries to process a transaction using American Express can't seem to get through. All other credit cards work just fine, it's just the American Express that didn't work for us. Well, if you're the developer on call, maybe you're one of the more junior guys, you drew the short straw for this week, and you're the one who got that call, what do you do first? You panic. This is one of the best panic slides on this presentation. All right, I think it's enough. If anybody wants to see it in Q&A, you can always flip to that slide. And then, of course, you charge. But, you know, you're a developer on call. It's easy, right? You're awake, you have a knowledge base, you look at the code, you know exactly what's involved in processing American Express transactions. You look at the logs, and you have your tools like Sumo Logic. You run a log query, you reproduce the build on your dev environment, everything seems to work okay, but then in the logs you find that there's some kind of error from a message bus. So naturally, because you have an on-call system and you have an on-call process, you call your subject matter expert, right? It's time to actually wake somebody else up. Unfortunately, our story happens to be Vasya. So Vasya wakes up and goes, no, I know the story. I'm looking at this error, and when I look at the message bus, it says like the message queue is overflown. Okay, great. So like, what is it set for? Well, it's set to 24. Okay, let's fix it. Let's flush the queue, set it to something else, and we'll deal with that later. Notice that they resolved the customer's problem because the developer on call is there. And by the way, Vasya remembers that he's seen this problem before, at least once. They fixed the problem, and that's where the work ends. Unlike in the previous stage, they're done. Or maybe not. This was Friday night. Now we happen to Monday. And this is one of the new things you see emerge at the company that reached that stage of maturity. You see something called root cause analysis. Anybody here has been as part of the process of RCA? Okay, so the good ones are not getting on the phone and playing what's called the blame game, where it's like it's the ops guys. No, it's the developers, it's the database, right? It's the UI guys who broke the UI. The good ones focus on understanding what happened. What caused the problem, the actual root cause of the problem? And if you remember the name of this act, it's the smoke alarm installing, right? What are you going to do to instrument that problem with the smoke alarm so next time it happens, number one, you find before the customer does, and number two, right, this problem never repeats again to the extent that it's possible. So you typically write what's called an RCA, a root cause analysis. And by the way, they're extremely painful to write because they're embarrassing. Right? Here's one. It happens to be from my current product that I manage at CA. We blacked out certain fields to protect the not so innocent in this case. Well, we don't like, so the comment was we call it postmortem. We don't like calling it a postmortem because we don't like the patient to die.
So we believe that the patient will continue to survive, so we would call it RCA, right? It's a slightly more politically correct term. You know, the hope is the patient does not die every time, otherwise you're going to be out of business. So what are the good elements sort of the root cause analysis, right? So number one, obviously you have the date, you have when the issue got started, got reported, how much time we spent fixing the issue. It has a unique reference in case you need to look it up or give it to your customer. And then it has this log of events, right? 10:04 at night, you know, something didn't work, 10:35, 12 a.m., so those guys went fairly late. Can anybody guess how this thing got created? Like, do you think we have like a legal secretary sitting there in the corner and like typing notes as we talk about the problem? Probably not, right? We're a software company. Any ideas on how something like that gets captured? Okay, I heard Excel. No, but Excel will prominently figure later in the talk. Copy paste from somewhere. You're getting warmer. Any other thoughts? Logs. We're lucky enough we don't need email. We're fortunate enough to own a competitor to Slack called Flowdoc at CA, but you do it typically out of your collaboration software. Typically, to make things easy, you have a chat room called emergencies, fire drill, escalation, whatever you want to call it, right? Call it green for all I care if it calms you down. But we have a chat log where everybody who works on the problem logs in, and this what allows us to extract a very accurate timeline because, you know, if you deal with something Friday night, by the time you get to root cause analysis on Monday, you probably won't remember the sequence of events. And we very consciously try to type and capture those events in that flow or Slack channel or whatever collaboration tool you use, so it's easy to understand exactly what happened, right? Because facts are extremely important. Right? We also describe the symptoms. Those symptoms are extremely important because they go to the knowledge base and later on can be used by the support team as well as by the development team in case we see this problem again. So symptoms are extremely important. In case of the Amex problem I've described, probably would be something like American or one type of credit card transaction wasn't working and the queue was throwing errors. All right? Then we actually have proper detailed analysis as to what happened. In this case, we theorized that something did not work as expected. This is what happens during the root cause analysis meetings. After that, you actually document the identified root cause. What was the actual thing that caused it? And ideally, you have some actionable next steps, right? Maybe you're going to fix a bug. Maybe you're going to change the settings. Maybe you're going to add some additional parameters to monitoring. In our case, well, we've realized that our process for code changes that required configuration changes were not clearly marked, so it got missed, right? So we changed our process. Ideally, you have a reference to some defect in your bug tracking system so stuff like that doesn't get lost. Because there is nothing more painful for you and to the customers to kind of keep banging your head against the same problem. Now, remember Billy? Well, they got together on Monday, or Vaisa in our case, and they need to decide what to set the new queue size to. Well, they looked at this, they looked at the data they have, and unfortunately they had to set it to 42. Why 42? Well, that's answer to all questions in the universe if you read the books. If you didn't, they effectively had to guess, right? At this stage of the maturity, they don't have the tools and the systems to help them understand. So let's talk about those retrospectives. They're extremely important, and more importantly, they're extremely important not just to you, but to your customers, right? More often than not, a document like that, however embarrassing it may seem, should be shown to a customer. Because sophisticated customers will understand that people make mistakes. What they really care about is what are you going to do to make sure the same mistake doesn't happen again, right? And if you don't believe me, let me show you an example that happened recently. Who has heard about the GitLab incident? Okay, a few more of you. So for those of you that haven't, somebody at GitLab, which is a big competitor to GitHub, has deleted a database, a primary database, right? Who here has at least once deleted some essential data from a production database? Okay, some real engineers here. Happened to them, but like, of course they have a process, right? And of course you would think you do that, like as a software as a service company, the worst mistake
you can commit is to lose your customer's data. Like bugs, you know, you can fix a bug like this little screen not working exactly as expected is okay. You lose my data? I don't know if I will ever trust you again. So let's see what happens. This is the actual root cause analysis report GitLab has published wide on the internet, right? It takes some guts to do that. Let's see. Well, you know, we deleted some data, team member 1, and, you know, we have regular backups. They go every 24 hours, but the team member 1 didn't know where they were. Oops. It's okay. And, you know, apparently those backups after the team member 2 got online figured out that they don't appear to be working because all the backup sites are only a few bytes in size. Oops. Well, team member 3 online got online and says, yeah, listen, we have a wrong version of PostgreSQL installed on the servers doing the backups versus the actual one doing on production. Oops. But it's okay. And by the way, the old dumps, the really old dumps got cleaned out because we have a job that, like, you know, saves on disk because disk is so expensive nowadays, you got to save on it. But don't despair, we've got disk snapshots. But wait, we only have disk snapshots for files, but not for the database servers. Oops. But it's okay, we have a replication procedure to a different data center, right? Like a standby data center, we're all good. Except that the replication procedure is a collection of super fragile random shell scripts, and it's super fragile, badly documented, and they didn't quite know what to do with it. But it's okay. We had backups to S3, but they didn't work. So 5 replication techniques that the company had to work reliably, right, never worked. So they had to roll back, and they lost 6 hours of customers' data. That's what I would be doing if I was the customer. That's pretty embarrassing and fun to watch. So you would think, right, after publishing something like that, the company is out of business, right? And the answer is actually no. After publishing something like that, which is extremely painful document to publish, extremely embarrassing, right? They got something like that from the internet. Here's the team member number 1, the famous or infamous team member number 1, who actually got promoted recently, and they publicly announced that. Here's like a gift from Google. Company CodeFresh sent them cookies, right? Because it takes courage to admit to a fault, but also, it's not enough to simply tell what went wrong. You have to tell your customers, what are you going to do to make sure it doesn't happen again, right? And that applies not just to customers, it applies internally, because I'm sure all of you guys have things at work that continue to fail again and again and again and again, and nothing is done about it, right? And the only way to force the problem to be solved is to get this process working well. Find the problem once, figure out what the actual root cause is, make sure it doesn't happen again. Well, like a real Greek tragedy, we have Act 3 where, you know, everybody dies, the perfect storm. So let's see what happens to the company. Well, the company continues to grow. They raised another round of money, B round. They have 74 new engineers. They actually have 5 dudes, right, that understand what to do with ops. They have this one whole human being that understands what performance engineering is, right? Because, you know, credit card processing, low latency transactions, customers get impatient. So they actually got a dedicated performance engineer now because they've learned from previous rushes. You know, like, it's okay to guess your load characteristics, but ideally you have somebody who understands how to properly test for it, and not everything can be tested, but some things can. They also have a chief architect. Ooh, right, yeah, I hear some sighs in the room. It can be painful. But if you get a good one, that's actually very useful, and I'll talk a bit about that. You know, the company grows, so they, instead of just the developer on call, they have this thing called the customer success team, right? The system is so big, we're at like 100 engineers, that they've realized that customer interactions have to be addressed in a timely fashion, but it's extremely disruptive to go and interrupt every single engineer when you need some help. So they created a customer success team that comprises of subject matter expert, of key systems of their product, right?
And the job of that team is to be interrupted, so nobody else has to. Now, I've seen this done in a variety of ways. I've seen it teams where the people rotate in and out of that customer success team. You go there for a couple sprints, for a month, for a few weeks, depends on the situational on the situation. But I also seen amazingly competent, qualified software engineers who say, you know what, I don't want to work on a regular product. I enjoy playing a detective. It's like being a triage doctor in the emergency room, right? Patients come in, you look at them and say, yeah, this one is going to surgery, this one is good, give this one some pills, right? You're effectively the triage doctor. And I have a couple amazing engineers on some of my customer success teams who didn't want to work on anything else. They just enjoy the fire drill, right? And if you have those guys, they're the perfect folks to fit a team like that. A big company, they have legal now. They have a CFO, right? Chief Financial Officer. Somebody has to watch the investors' money, round B, pretty big. They have about 1,000 customers. That's a sizable contingent of customers, right? Naturally, with 100 engineers, your process has to evolve as well. They've adopted this process called SAFe, Scaled Agile Framework. It's something that takes fundamentals of Agile, of Scrum, or other frameworks and builds on top of it, and I'll talk about some of the keys about that of things. They've created a new team in testing, system testing, right? Obviously, competent engineering team started by good guys with good DNA, so they do TDD, the right unit tests, but that's not enough. And it's not enough because in order to test a complex system, you have to have somebody who understands how to set up a complex test environment. You probably at 100 engineers have some labs where there's no ops labs that run on Amazon, or whether you have a little server room somewhere in your office, right? You also need to make sure that stuff that comes from the teams, and at 100 engineers, you probably have, 8 Scrum teams or so, maybe spread across a couple locations, can come together and not just work functionally as a unit, but work together as the whole team, as the whole system, right? So the job of the system testing team is to promote best practices, focus on upkeep of shared frameworks for testing, because at this stage, you probably want some kind of uniform framework where tests get deployed, written UI tests are done consistently, somebody who works after the performance. Remember, the whole human being of performance engineer probably lives in that team as well. Their job is to provide best practices. They have an ops team. How could this be? This is a modern world, right? Why would you want an ops team? Aren't they the ones that create obstacles? Right? Aren't they the ones that tell me, no, you cannot promote this stuff to production? And then the ones that yell at the development team? Well, they don't have to. Much like the system test team becomes a center of excellence or center of best practices on how to do testing for a complex system, the DevOps team or the ops team effectively becomes evangelists and advocates of how to do DevOps at that product specifically. They also look at after things like monitoring. We'll talk about some compliance stuff that probably comes in at this size of the company. They're also focused on uniform tooling, right? Like if you have, we started with 26 microservices, 100 engineers. Naturally, people like more components. So we're probably up to 30, 40. Like somebody has to worry about how to make sure we scale this, how to budget for this, how do we look at performance characteristic of all of those services, right? Because the developers, as much as they probably can, never enjoy doing that. We have an escalation path. Remember the development on call in the Amex story? Well, he had to wake up Vasya because he had a list of subject matter experts that says, you know what, if you're the developer on call and you don't know what to do, call Vasya. If it's American Express, call somebody else if it's that, et cetera, et cetera. Having said that, though, the company's gotten big. We're up to 1,000 customers. So now we have a formal document that says, if you as the developer on call are not able to resolve the problem within an hour, go wake up a manager, right? And typically a good escalation path ends all the way through with a manager on call, but runs all the way through the organizational hierarchy, all the way to the CEO, right? That says, hey, if you can't solve this problem of this magnitude in this number of hours, wake up the CEO of the company. Who can tell me why you have a CEO at the top of the escalation path?
Well, hopefully, yeah, so the answer was to wake up everybody else. What other options are there? Yes? That's right. So the answer was CEO sometimes needs to know it's a critical issue, especially if it's run long enough, because he's the guy who probably has to go take some customers to play a round of golf with them and apologize. Any other guesses? There's one more reason why you always have a CEO at the top of your escalation path with his personal cell phone number. I'll give you one. So you never feel like you really want to call him again, right? If you know that in like 7 hours, it's amazing. You say, hey, if the problem is of this magnitude and you must wake up the CEO in 6 hours after the problem starts, it's amazing how many problems get solved in 5.5 hours. It's like magical because nobody wants to wake up the CEO in the middle of the night, right? So some of it is a bit of a psychology trick, but it's an important psychology trick to know that, you have to wake up the CEO. They have this thing called SOC 2. Has anybody heard of SOC 2? It's an audit framework called Standard Operating Controls. Because those guys are under credit cards, they have another audit framework that applies to them called PCI DSS for payment processors. But in US and in modern enterprise software, SOC 2, Standard Operating Controls framework, is a framework that allows the customers, and they have 1,000 customers, to take a document from you rather than have 1,000 customers and their auditors come in to visit you at your office and say, well, show us how you disable access when somebody quits, or more importantly, when you fire somebody, right, in case it's a disgruntled employee. So they have some legal frameworks they have to comply with, right? And then they have this thing called the non-functional backlog. Does anybody know what a non-functional backlog is? In a typical software product, which team feeds requirements to the backlog more often than not? Anybody? Who? Well, developers typically build the features, but who defines which features to build? Who creates the product management team, right? But, typically product managers don't care about things, monitorability of the system, securability of the system, all those things that are described here in SOC 2, right? So you have a separate work stream that the engineering team creates, typically managed by your chief architect. They can be useful for things too, right? Scalability, securability, things that the system need to involve. The infamous or famous technical debt also gets fed there because sometimes as a business we make conscious decisions, right? We make trade-offs. Sometimes we go faster and we incur some debt, but at least the good jobs tend to put that debt on the backlog so it doesn't get lost. The really good ones actually take stuff off the backlog and implement that, and we'll talk about how to do that, right? So non-functional backlog is the backlog that gets created that has nothing to do with the features that customer wants, but they're there to support the business in a variety of the ways. Naturally, again, the tooling chain evolves. At this stage, lots of people, they've gotten a configuration management system, right? And they have this new thing called APM, Application Performance Management, right? They've realized that in the last stage, while they were monitoring the system with Pingdom, and the Pingdom could tell them, hey, are you up or not, right? The degree of monitoring wasn't sufficient to know when a particular transaction, maybe one screen or one capability of the system wasn't working well. So they acquired the number of commercial tools. CA has a CA APM. There are others you probably heard about, New Relic, AppDynamics, Dynatrace, and a few others. It's a tool that, think of it as a profiler that you get to put in your production environment that instruments this thing transparently and basically tells you when you have problems. And I used to run engineering for APM at CA. If you ever have an opportunity to work on a product like it's the geekiest thing I've ever done, because you get to instrument thousands of applications you've never seen and you cannot break them. So technically it's a cool challenge. But they have this thing because they've realized that sometimes things go bump at night, but they're not yet visible to a customer, right? Or sometimes one transaction, maybe changing a user preference takes 5 seconds while everything else is running fast. So let's see what happens. Again, hopefully by now you know what does the startup do when they raise a round of funding. They drink, right? Big party, got to spend some of those investors' money. But then the next thing happens. Remember I told you they hired a chief legal guy?
Well, those guys have conferences and meetups like that too. So the legal guy went to a conference and came back, and he's now talking to Vasya, and the company has grown, so Vasya is now VP of engineering. He got promoted because nobody wanted to have him code anymore. I'm sure that's how I got promoted. And he goes, hey, Vasya, I just came from this awesome, awesome conference. And you can see Vasya's eyes kind of glaze over, like the legal guys here again. I heard this thing called LGPL, GPL. We can lose the right to use our customers. The investors are asking, like, do we have any GPL in our code? Oh, what does Vasya do? He goes, oh, I don't know. And then, of course, Vasya calls the development team, all 100 of them guys, hey guys, why don't we run and charge and look at hundreds of files, whether those are POM files for Java or NPM files for JavaScript, and hope that the developer put the license file in there, right? Lots of hard work ensues. And then the following day, the CFO, right? We got a lot of money. Investors want us to manage money. The CFO of the company comes and say, hey, so we're going to scale the company. We're hiring a lot of salespeople. How many folks how much money are we going to need for operating the production environment next year? Right? Because I need to put something in the budget. Well, what is Vasya to do in this situation but panic? But, Vasya has this amazing tool. It's called Looking at the Sky. And the answer is 42. Because he has no tools right now. He doesn't know. He has to guess. Why 42? Simple reason in reality. If you sell more than you thought you would, no sane CFO in my life, and it happened to me before, where we exceeded expectations on sales, will ever tell a production team to say, don't spend money on servers to operate the business, right? So Vasya wasn't worried, but he couldn't really answer accurately at this stage. And then, of course, this is a favorite one, and this is where Baruch and I disagree. Who knows who this is? Nobody, huh? Yeah, and I keep telling Baruch that if we have to explain the meme, it's not a meme, but he doesn't listen to me. This is a guy from a company called Blendtec. One of the best viral video campaigns was called, and they make blenders. It's called Will It Blend? And the guy blended iPads, computers, iPhones, right? In our case, the question that came from the sales team was, hey, dear Vasya, we're talking to this large customer. They want to know whether we can scale. What does Vasya do? Of course, he panics first. But then he realized this. He was one of the early engineers. He talks to his team. They go, of course, we wrote this. We will hold this, right? It's all good. Because, the whole performance engineer they had on the system test team had plenty of time to figure that out. They kind of look at the sky again. We're going to be good, right? Naturally, because this is a Greek tragedy, the customer goes live. The enemy shows up at the gates, and like in the movie 300, everybody dies. But everybody cannot die in our story, right? And the epilogue for the story will be Smokey the Bear, which, if you live in the US, this is the fire prevention mascot in the United States, right? This is Smokey the Bear shows up in every single state and every single state park, and that's the mascot that advocates fire prevention. And we call this stage of the company development called proactive improvement. I'll explain the stage in a second, but if you feel that where you work today, or some of the companies you worked at before, have not achieved this stage, don't despair. A lot of research we've done shows that only 5 to 10% of development teams reach this maturity level, right? It's a continuous stage to get there. So how does it look? Like, what does it mean to be in a continuous improvement when it comes to your DevOps process? Number one, that whole performance engineer maybe becomes a team, and you're doing continuous performance and scalability testing. And sometimes for things you cannot do in your lab, you use tools like APM. Remember, you have this thing running in production environment, monitoring your system. You start proactively reviewing the data, right, to make sure that you fix some problems and you put those problems on your non-functional backlog before those problems become a real issue. Obviously, you have things like license and security management because, nobody wants to talk to lawyers. You really, as a commercial software vendor, should be compliant with the commercial software practices. It's a good thing to do. We all make money by not stealing other people's stuff. Let's hope others won't do that.
right? I talked about proactive performance and trends review, and a good teams, maybe once a week, maybe every couple of weeks, maybe once a month, depending on the needs of the company. A set of key folks, maybe the chief architect, the performance guys, some key engineers from every part of the business will get together, and we'll look at some key performance metrics, like what's our average transaction time, right? What's our average transaction time in this system? Should we be improving this, right? Why all of a sudden the number of transactions, and like this is from a real story, why did we just go from this transaction being executed 10,000 times a day to 1 million times a day? Oh, it's a bug. Somebody wrote a type loop with a short timeout. It doesn't work, right? Reviewing those things by leveraging the tools you have allows you to get ahead of those problems before the customer has to call you. They have this thing called non-functional definition of done, right? You know, chief architects can be very controversial figures. Not a lot of developers know what they do. The bad ones sit at the ivory tower and never come back. The good ones actually live at least half of their time, or maybe a third of the time, depending on the size of the project in the code base. But what they do is they can also help codify certain standards, so the life of the team is much easier. For example, non-functional definition of done may say, every microservice we write will record their logging in this standardized format. It will expose its monitoring endpoint, so the ops guys can actually hook it up, right? It will have blah, 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 whatever is appropriate for you. And ideally, by the way, in a good teams, especially with modern technologies, you have something documented, not just documented as text, but also documented as a pattern. Maybe you have a standard container you can inherit from that already sends all the logs to the right framework. Already pre-instruments your JVM with APM, application performance management tools, right? Maybe you have a blueprint for an API server that already has the security built in, so not every team has to go recreate those things. You can fix once and fix everywhere, right? This is the job for the non-functional backlog when it's done right, and ideally it's done through an established pattern, and those patterns are codified, so you can just inherit them transparently, and as a regular engineer, you don't have to worry about, right? Naturally, the tools have to evolve as well. We'll talk about those couple. So JFrog X-Ray is a JFrog's tool. If you're running Artifactory, X-Ray does what's called software composition analysis. It will look at every single components you have. It will look at all the licenses that those components contain, so the legal guys can get the report in one place. It also will monitor your components for security vulnerabilities, right? Like those things happen, like Apache Commons every once in a while has a security bug. You should probably know about it, because next time your customer's security team says, hey guys, what's your process for vulnerability management? You say, hey, we have this tool, it alerts us, and we fix it within whatever number of days we should be fixing it, right? That's a much better answer than, let me get back to you on that. They probably have a tool like BlazeMeter. BlazeMeter happens to be a CA product. We've recently acquired it. It's a load testing in the cloud tool. It's JMeter that you can run, and you can, with a click, launch thousands and thousands of clients to load test your system, but it doesn't matter which one you use, but you need a tool. They also have something called service virtualization. Service virtualization is a pretty cool area of software testing. Who here ever worked on a project where you had to integrate with the third party, but the third party, right, like a bank or a travel system or some other system, wouldn't give you a test system because they didn't have one? Anybody? Few hands. So what's cool about service virtualization, think of service virtualization products like mock objects, but mock objects for remote APIs, where you can program sequences of REST calls and they will return the right data to you, so you don't have to rely on third party giving you a test system. So you can do your system testing isolated in a controlled environment, because the worst thing you can do to your testing, right, is an unstable test. The quickest way the development team starts ignoring the status of Jenkins builds is when most of the times Jenkins builds fail, not because something is broken, but because the test environment is unstable, right? Isolating yourself using something like service virtualization from a third party give you this ability to create a stable shell in which you test. The rest of the tools we talked, right? So a couple examples, right? Here's JFrog X-Ray, which tough to see on the slide. It's a Docker image with a Tomcat inside, with a vulnerable component in one of the WAR files, right? Tools like that can solve a problem like that. You know, instead of looking at the sky and talking about 42,
or talking about 42 when it comes to determining how much money you're going to have to spend on production. You also can use tools like APM, right, to look at the trends, and a lot of the good ones will not be descriptive, they will be prescriptive, so they predict things in the future. Then you use this amazing tool called Excel. Right? And here's why you need Excel. And I know a lot of you have been asked by your manager, can you tell me how much of your time you're spending on whatever, right? And for a software engineer, and I used to be one of those, I can prove it still, I think. It's the worst question to answer. It's like boring, right? I don't want to worry about what I worked on. But let me tell you why it's important. One of the things a good software team does is they look at where their time is going and they roll it up into a pie chart like this, right? This is, again, an example from a real product, right? We have proactive bucket of 6% to improving engineering velocity. This is what we as the team decided, as a management team, what are we going to invest to make sure that our team can work faster, right? We have some tools improvement. Obviously, we don't have infinite capacity, right? But we had a capacity, and we allocate and want to make sure it's there. This one, in this case, called decreasing customer MTTR, mean time to resolution, right? We decided that in that particular product, when I was running engineering for it, mean time to resolution was too long. We said we're going to try to spend about 10% of our capacity proactively improving that. You know, this is another one, reducing total cost of ownership for a customer, another big feature A. There's some other commitments. We have this giant bucket, 34%, called keep the lights on, right? Bug fixing, version updates, security vulnerability patching, stuff. We had some proactive quality improvements and some uncategorized future work, right? One of the best way the teams can get very precise about the future estimation is to do research spikes. And the good teams actually explicitly say, we're going to spend some of our capacity to do those research spike. So next time your manager asks you, so what are you working on? Hopefully, it's not because he cares about what you are actually doing, but because he wants to create a roll-up like that, and as a business, we can decide where to invest our time, right? If we don't have a tool, or if you forgot to update it in Jira or whatever work tracking system you're using, it's extremely difficult to prove to, for example, for me as the head of engineering, to my counterparts in product management and sales and support, and we'll see another example, that those investments are important. And the way we look at those investments as a business, as the same way I probably look at my investment portfolio, right? When I have some of my money in very safe bets, like, you know, or some of the budget that I have as a household, I spend on things like food, light, you know, things that can allow me to exist. Some of the things I spend on proactive improvement, and knowing what the percentage is and does it look right to your stage of the business is extremely important. So again, next time somebody asks you, what are you working on? And like, this is why good managers need to keep those tools like Jira or whatever you guys use for work tracking updated. This is actually a real example from a real product I managed 3 years ago. In Excel. Early on in Excel. So in this case, the tracking was easy. This was a 250 engineers team, so the granularity was big enough that we can say this Scrum team works on that. And we needed to get first order improvement. In my current team, the team is smaller. We use Rally, which is another product CA recently bought. Not as a customer, but we actually bought the whole thing. As a company, Rally actually automatically, when we categorize features, when we do release planning, when we do PI planning using the SAFe methodology, we use tags, and all of our features are attached to themes, so out of Rally I can extract this thing in one click, right? No more manual Excel, but you know, you have to do this maybe once a quarter. And it doesn't have to be precisely accurate to 15th decimal point, so just doing it first order of magnitude is good enough, because I worked on the teams, and by the way, it's amazing what people start discovering when you do this, like all kinds of work happening that nobody knows about, and apparently nobody cares about, and yet we're doing it. So if you want to get rid of some work that you think is stupid, like help your manager roll it up like this, because somebody will go, wait, we're spending 10% of our time doing what? We'll skip this, right? So here's another one. Here's another real example why data-driven management, and that's why, again, I'll try to put it for you as engineers,
why you probably get asked some questions by your managers because they need the data. And here's an example. Here's a product, again, a real example from a product I managed 3 years ago that shows the number of support defects that come from support team to the dev team by months, April 2014, May 2014, June 2014, by severity, SEV1, yellow, SEV2, kind of purplish, and SEV3, bluish, and SEV4, greenish. Kind of painful if you look at this, right? What do you guys think about the quality of this product? Is it good? Is it bad? This is about $200 million of revenue, 1,000 customers. And by the way, notice that 65% of all the defects that come in from support to engineering are SEV1 or SEV2. Pretty high severity. Like SEV1 means something like was completely badly broken, right? Like customer couldn't use the product. So, you know, you look at this one. I know when I took over the team, I looked at the data. I'm like, that doesn't look good. Neither did the head of support. So what did we start doing? We asked the development team to do something developers don't like to do. Make sure you field the resolution field in your bug tracking system accurately. Because we really wanted to understand what actually is the root cause of the defect, right? What type of work had to be done to solve that defect? Because the other thing you know, remember early on I talked about MTTR, mean time to repair? Every time the support team cannot answer the call and they have to go to engineering, MTTR probably goes by a day, right? Because there's a handoff of the team. By the time that somebody looks at it, by the time somebody writes an answer, by the time the ticket goes back to support, by the time they call the customer, everybody's frustrated. So nobody wins. So we said, okay, let's for 3 months, number one, ask every engineer to be precise when they close the defect, right? To make sure they feel whether it was a defect fix, whether it's a duplicate, maybe it's an old defect that needed to be backported. So we've done it. Here's the same data sliced differently, right? And you see there's this giant purple thing. And here's what we've learned. Only 19.9% of the defects that came in from support to engineering actually were resolved by fixing code, right? 20%, 1 of every 5 had to be fixed in the code. The rest, 52%, the fix was information provided to support. What do you think the root cause for something like that can be? Yep, documentation could have been improved. That was one area when we looked. Miscommunication between support and development. Training of the support team, right? Because again, we know every time a defect goes to engineering, the MTTR goes up by 24 hours at a minimum, right? So this is why data and relying on data in all of your lives is important. That's why all this other crap we have to do as software engineers become important beyond writing the code. Because when the support head came to me as a head of engineering and he showed me this graph, I'm like, yeah, that doesn't look good. Let's investigate. But when I, in turn, as head of engineering, came back to the head of support and said, you know what, we dug at the data, and by the way, it's tough to argue about facts. Facts are facts, unlike sometimes some people in the US like to say true facts. Facts are facts. This is what those defects are, and this is how we resolve them. So let's start drilling into that, right? So data-driven decision-making. Yes, comment, question? Question about this particular example. You make a digital investigation about how many defects in information provided were able to solve by support themselves with the documentation of present material. So we did. We didn't investigate ahead of time, but what we did is we've taken all those defects, we've asked, the way we tend to solve those problems is we don't believe managers have all the answers. I don't know, I certainly don't. So what we did is, once we had realized that we want to drill into this area and we believe that the issue is either in the support or the documentation, we pulled together 2 tiger teams. We got the dog guys, support guys, developer guys, in a room for 4 hours, say, hey guys, look at this data, do some of your own analysis, because you are, as a developer, experiencing this pain when you go on call. You are the one who's answering those stupid questions, right, that you could have avoided. So we asked them to go look at that, and they actually came up with a few recommendations. How did we know whether those recommendations worked or not? We've implemented them.
we have accurate data. We measured this for another few months, and we looked at this chart, and 3 months later, it looked completely different, right? And then we started looking at other areas. Like, for example, the next biggest one was fixed upstream, when the defect was already fixed, but in a different, this is on-premise software, so unfortunately, we don't have one version of it running. So this is something else we decided to go fix. But here's what proactive improvement teams do, if you guys have not noticed this team. They all rely on data, right? And if you don't have accurate data to make decisions, you will never get out of the cycle of fire drills. In order to get the data, you need to have the discipline as the individuals to keep the data accurate. I know it's all boring. I certainly don't like filling expense reports. But the company asks me to fill an expense report so we can get taxes back from the government. So I have to say, this was a meal, this was an airfare, and this was a taxi, right? They do this for the same reason. For the same reasons, you are being asked to go fill accurate data, so accurate decisions. And proactive improvement teams use this data to try to improve this situation, and ideally they do that by allocating some time in the investment, right, to go do that. Those slides are available online, by the way. So who knows what epimis is? The epimis in Greek is the moral of the story. Мораль сей басни такова. So number one, scale is a scale. And what this really means is, in order to get to the top end of this maturity curve, the proactive improvement, much like in other places, you can't skip steps. You have to move along that sliding scale. Because if you remember all those stages, reactive, where you experience a lot of pain, reactive improvement, where you're starting to put some more processes and some additional systems, and proactive improvement are all built up on each other. There's no skipping, right? You don't get to the end, and it's painful because you've done this before, you've been in this movie before for some of us, right? You come to the new team and you realize that you're gonna go through this maturity curve for the next year because you cannot boil the ocean and fix all of those problems in a year, right? The most important thing you can take out of this talk is figure out where you are on the scale and what the next step should be, whether it's, if you're in reactive, how do you get to reactive improvement, right? How do you get the root cause analysis? How do you make sure you don't repeat the same mistakes again? If you're in reactive improvement, and it's probably the longest stage you spend in before you can move, because a lot of tools have to come in order for reactive improvement turn into proactive improvement, how do you find an area where you can become proactive, right? Whether it's the defect management, whether it's the performance management of the system, or any other area of your development process. For example, I'll give you an example. Builds fail. Every fifth time the build fail, well, do you have the data? Why? What's the statistics? What's the trend? Or the build takes too long. How long? What's the history? Maybe it's only when Vasya commits, right? Maybe he does something crazy. Without this data, you don't know what to fix. The second thing is, we talked about DevOps is talked about as intersection of development, QA, and production. We talk about technology, process, and tools. And all of those requires change, and change management is bloody painful because nobody likes to change. Like, the most painful thing I have to do as a head of engineering sometimes is to change the tool chain. Hey, at CA, we bought Raleigh, my team was using Jira, but Jira is now a big competitor, they won't sell us a license anymore. So we had to go and move everybody to Raleigh. I had a riot on my hands for a few weeks, and then everything dies off. That's normal, right? People don't like change. But in order to move along the scale, change is important, so embrace the change and figure out how to go through that change. The other key message from today's talk is you own it, you build it, because pain is instructional, right? I know nothing made me put better log messages in my own code than waking up a couple times at 2 a.m. in the morning on Friday, lightly drunk, and realizing that if I if I put that log message over here, I would have solved this problem in 15 minutes rather than 5 hours. So pain is instructional, and that's why we do things like the developer on call, because it is painful. But that's through that pain we learn, right? For those of you that have kids, probably have seen a kid trying to stick their finger into something hot. Pain is instructional. They will never do that again. And with that, do you guys have any questions? Можно попробовать на любом, я не гарантирую, что ответ будет на том же языке.
Но можно попробовать. А можно было ли, если у вас много информационных обращений было, может быть UI UX было с этой стороны, может быть сложность системы была достаточно высока? Может быть, Может быть не было никакой там проблем? ну, теоретически могло быть. В нашем случае это действительно, система и так сложная, это APM-продукт, которому приходится, там у нас было 1000 клиентов и десятки тысяч аппликаций, которые, естественно, никто нам копию не мог предоставить, а наша задача была их правильно инструментировать и предоставить клиенту какую-то полезную информацию о том, что у них происходит в их настоящем production environment, а речь идет о крупнейших банках, телко и такого типа компаниях мира, где там аппликация деплоится на 30 тысяч нодов. Вот. И в нашем случае проблема была намного проще. Проблема была с support-тренингом, потому что продукт действительно сложный, и в поддержке приходится работать профессиональным software-инженером, да? Потому что все-таки APM это не там введите свою информацию в формочку, мы ее запишем в базу данных и вернем назад. Вот. То есть теоретически может быть, но без данных было бы непонятно. И поэтому мы, прекрасно посмотрев на наши данные, нам стало понятно, что это часть определенной документации. У нас было одно узкое место, которое было очень плохо задокументировано, мы полностью с нуля переписали документацию. А вторая часть была это именно вот как правильно организовать курсы суппорта. И причем для меня, как начальника технического отдела, у меня 2 раза не думая, я подошел к нашему продакт-менеджеру и сказал: ребята, я забираю скрам-команду на 3 недели, они будут заниматься тренингом. Вот investment, и вот то, что мы получим назад, да, этот return on investment. И у меня всегда так везло профессионально, у меня всегда были очень качественные коллеги в продакт-менеджменте. Этот вопрос, как бы, когда его представляешь вот так, да, давайте вложим 3 недели, а назад я вам через несколько месяцев верну кучу свободного времени, потому что эти баги тоже время занимает отвечать. Очень просто решается, потому что есть данные, есть какой-то credibility, да, есть, и можно показать, что действительно вот мы сделали инвестмент, вот мы получили возврат. Как держать культуру высокого разработчика? Ну, если спросить меня, или, по крайней мере, спросить моих команд, да, значит, одна из моих главных тем – это дисциплина. Очень. Да. Причем за глупости. Я не смеюсь, то есть, значит, есть 2 вещи. У меня так началось, мой первый начальник тоже очень был. Я работал в ISP-компании, ну, может подумать, ISP-компания маленькая, мы писали для себя продукты, не для продажи. Но вот у него был фанатизм со стилем кода, да, вот, не забудь пробел после запятой, да. Меня это, например, сегодня с моими инженерами просто бесит, потому что у всех стоит IntelliJ, блин, нажмите на кнопку, сделайте реформат, и все, пишите как хотите, мне все равно, да. Почему мне требуется эта дисциплина как начальнику технического отдела? Не потому что меня волнуют эти пробелы, чертовы, да. Моя профессиональная задача на работе – это брать риски для компании и брать их правильные. Я должен знать, что если я беру какой-то риск, и что-то как-то не склеивается как положено, да, команда хорошо дисциплинирована отработанным процессом, это можно как-то немножко подстраховать. Вот поэтому для меня общая как бы, тема ведения компании – это дисциплина, причем мои ребята знают, у меня есть, здесь никого из них нет, поэтому можно рассказать, у меня есть, по-английски это называется подход, это creating perception of omnipresence. Как будто я везде, а я на самом деле не везде, у меня же и своя работа есть. Но периодически я в код-ревью могу залезть и выдать какой-нибудь комментарий. Ребятам-то кажется, что я везде. На самом-то деле меня там нет. У меня есть 3 архитектора, которые занимаются всем этим. Да, но вот эта вот дисциплина, не только здесь. Дисциплина закрыть баг и не забыть написать комментарий о том, что сломалось, потому что через 4 недели человеку, который проснулся ночью, на него надо посмотреть и понять. Да? И вот такая вот из моего опыта дисциплины 20-летнего, из них сколько лет в менеджменте? Наверное, лет 15 в менеджменте разных размеров команды, от там, 3 человек до 250 и до нескольких тысяч. Вот это вот и для меня это то, что отделяет команды, которые хорошо умеют работать и плохо. Причем я не раз меня приглашали помочь команде как-то, что-то не работает у нас, да. У меня было 9 так называемых, по-английски называется turnarounds, да, когда вот тут что-то не работает, надо чинить. APM, вот это вот пример, который был отсюда, да, он был такой же. И тема абсолютно одинаковая, элементарные вещи не работают, элементарный процесс.
Не описано, кто за что отвечает. Поэтому, когда не описано, кто за что отвечает, за все отвечают все, соответственно, ни за что не отвечает никто. Да? Это как по-английски говорится, when everybody is responsible, nobody is. Вот. Вещи, как вот, например, мы пришли, у нас в defect backlog было 1800 открытых дефектов. Это, конечно, страшно для продукта. Продукт старый, но все равно страшно. Стандартный подход всегда происходит. Давайте, ребята, пробежимся по нашему старому бэклогу, которому больше года, и вообще посмотрим. У нас в баге вообще записана достаточно информация, чтобы понять, что произошло. Мы приатачили логи, у нас есть описание, environment версии. Да? Часто очень при отсутствии дисциплины забыли закрыть дупликат. Да? Иногда открылся дупликат бат, нет хорошего процесса закрыта дубликата. Painful, да, вот в какой-то момент мы сказали, команда 250 человек, ребята, на следующей неделе 3 дня, вот мы разделили вот эти 1600 багов на кусочки, просматриваем все. Потрясающе как с тех пор, потому что pain is instructional, с тех пор у нас бэклог был чистенький, потому что никому не хочется еще раз через такое проходить. Да? И не от того, что не из садизма же это делается потому что дисциплину надо научить, а я еще служил в армии в свое время, да, вот армия очень хорошо умеет. Армия, кстати, умеет очень хорошо и дисциплину навести, естественно, потому что у них выбора нет. И в армии очень хорошо умеют так называемый делать reactive improvement. Да, вот у нас, когда мы ходили в тир стрелять или на стрельбище, вот такая вот книжечка была с правилами, и каждое правило написано кровью, да, потому что что-то произошло, и поэтому появилось это правило. Вот. И это, вот мы с Барухом сейчас начинаем, может, писать пару таких докладов на эту тему, но вот из основных вещей это дисциплина, потому что, чтобы бежать быстро, надо иногда брать на себя риски, а чтобы брать на себя эти риски, надо доверять команде, да, иначе споткнемся. У меня был продукт, который вот вышел в General Availability год назад, а 1,5 года назад у нас начался on-call. Почему? Ребята говорят, как, у нас же нет клиентов, чем мы будем среди ночи просыпаться? Ну, потому что практиковаться-то надо до того, как живые клиенты появляются, а не после, да, потому что после, все-таки как-то, стыдно ходить к большой компании, а мы 7-я или 8-я по размеру софтвер-компания в мире, мне стыдно прийти к клиенту и сказать, извините, как-то не получилось. Вот. Поэтому дисциплина. Вот. Какие еще? Да. Root cause analysis. Обычно, то есть задача написать root cause analysis в моих проектах это человек, которого разбудили ночью. Он может не знать всех деталей, но это тот человек, который мотивирован больше всего, чтобы найти этот root cause, потому что ему было больно. Логично, да? Поэтому у нас есть на самом деле процесс, который говорит, что вот есть root cause analysis, есть 5 бизнес-дней, 5 рабочих дней, чтобы написать его. Почему? Потому что забывается, да, боль-то она затихает. Я вот недавно поцарапался, болела, а сейчас вроде как я забыл, что я поцарапался. Вот. Поэтому обычно за процесс отвечает человек, которого разбудили, но этот процесс написан так, что он может пойти к любому, неважно, это самый junior инженер, он может пойти к любому senior инженеру, если ему надо, да, вытащить, и у этого есть поддержка сверху. Потому что злым буду я на звонке, если root cause analysis не написали через 5 дней. У нас есть раз в неделю звонок, если у нас есть что-то рассмотреть, у нас есть на календаре заранее зарезервировано время, где мы можем собраться ключевыми членами менеджмента архитектурной и технической команды, посмотреть на все эти root cause analysis, чтобы понять вообще, что с этим делать, когда этот баг чинить, не чинить, какой он приоритет и так далее и тому подобное. То есть пишут все, но вот именно вот этот вот процесс движения этого root cause analysis вперед и вот этот вот документ, который я показывал там кучу слайдов назад, он был написан тем человеком, которого разбудили в ту ночь. И это тот человек, который в данном случае с этой проблемой жил вот с 17 июня, с 15 июня с 10 вечера до 16 июня 10 вечера, сутки в принципе. Да. Нет, с него мы спросим документ. Ответ, естественно, может пойти куда-то дальше, но его задача играть вот так. Если он может найти истинную причину, да, но у нас on-call идут инженера с годом, 2
годами опыта, ну, не всегда можно найти сложную проблему. Его задача двигать процесс вперед. Он толкает, ну вот, и в конце, или при помощи архитектора, или при помощи других членов технической команды появляется вот такой вот next steps и root cause. Да, еще есть? Если у вас есть ответственность у каждого за какой-то фронт работы, какой у вас бас-фактор? В смысле? Ну, в смысле, сколько человек должны переехать автобусом для того, чтобы проект встал? Окей. Это серьезная проблема, на самом деле это более серьезная проблема, когда команда маленькая, да, потому что у нас обычно в больших командах, там, человек на 100, во-первых, ну, есть достаточно людей, когда у Scrum команды из 7-8 человек есть или компоненты, или набор компонентов, то есть это уже да. Но мы всегда стараемся минимум 2, ну, потому что иногда приходится разрешать людям уйти в отпуск. Это странная идея, конечно, отпускать в отпуск, но как-то у нас по корпоративным правилам приходится. Вот, и поэтому стараемся минимум 2, иногда 3, и иногда, если команда большая и позволяет, и если есть какое-то географическое распределение, например, у меня была команда в Кремниевой долине и там в Кракове, да, мы стараемся это еще и распределить географически, чтобы если не надо было будить, можно было позвонить там, где не спят. Да. Не всегда. Не всегда, ну как-то надо же где-то народу учиться. Ну, тащим вот так вот вверх. Потому что иногда надо просто взять инженера 2-3 года опыта, бросить в бассейн и пускай плавает. Да, на каждый такой ответственный кусок, значит, у нас с точки зрения распределения обязанностей есть subject matter expert, так называемый, который, например, отвечает за код-ревью. И отвечает, если два инженера между собой, которые на этом куске спорят потом, что, как делать, как не делать, есть, соответственно, человек, который может сказать, вот мое решение. Да? И всегда это должен быть один человек или нечетное количество людей. Также в моих командах более больших, вот у меня сейчас новый продукт, там 30-35 человек. Во-первых, есть chief архитектор, который занимается в основном, скажем так, у меня очень, особенно молодые инженеры, не понимают задачу чиф-архитектора, они считают, что он работает на них. Нет, чиф-архитектор работает на меня, он работает на бизнес и на 16 месяцев вперед. Да, ему надо понять, куда идет бизнес и куда нам прокладывать рельсы. Также у нас есть под ним, но они не работают на него напрямую с точки зрения иерархической, они работают на своих директоров в своих командах, Scrum-тим архитектора, которые работают над группой компонентов. Да. Например, у меня сейчас команда в 2 местах в Соединенных Штатах, в Остине, в Техасе и в Колорадо-Спрингс в Колорадо. На каждом сайте, в каждом здании есть свой сайт-архитектор, который отвечает за все, так, чтобы он был в здании, чтобы к нему можно было подойти, да, его не надо было искать там 8 часов где-то в другом часовом поясе. Он отвечает за кусок системы, кусок компонентов и архитектуру вот этих кусков, и его главная задача это именно работать на команду. Ну и, соответственно, есть общий chief-архитектор, который отвечает за всю систему. То есть мы вот так распределяем обязанности. То есть иерархия идет так. Инженер, компонент-owner, он же subject matter expert, архитектор вот этих компонентов этой группы, chief-архитектор. Ну, а если уже спор не решается там, так же, как в escalation пассе, сверху еще есть я, чтобы не приходили с глупыми вопросами. Если надо, да. И причем у него есть все, поддержка от меня, потому что мои ребята знают, что я могу быть злой собакой Цербером и прийти и спросить, почему не помогли Пете, которому там 2 года опыта, а почему не поддержали. Да? Это все делается на примере дисциплины, и иногда приходится пример делать. Но на самом деле вот эта вот вся процесс, не раз мне приходилось его устанавливать в команде, on-call, да, ну кому хочется 24 часа в сутки быть в 15 минутах от телефона с компьютером. Причем мы это делаем нормально, у каждого есть телефон, лэптоп, там, мобильная карточка данных, если мы в какой-то стране, где это не элементарно получить доступ. Да? Но народ в какой-то момент понимает, что вот при помощи вот так вот починить, и когда народ видит, что что-то сломалось, и мы это починили, и действительно вложили в это время, чтобы оно еще раз не повторилось, да, народ люди не так боятся этого онкола.
Потому что со временем становится лучше, потому что система так или иначе стабилизируется. 100%. У нас, например, единственное, кто в Штатах есть определенное законодательство, у инженеров, профессионалов не нормированный рабочий день, но в больших компаниях есть определенная сетка позиций, где идет почасовая оплата. Это вот единственный, кого мы не просим сегодня, например, быть on-call. Ну, потому что с финансовой точки зрения очень сложно за этим следить, это заполнять кучу документов. И вот начальные, самые инженера начальной стадии, год-два опыта, вот у меня сегодня исключены из этого только по техническим соображениям работы с финансовым отделом, не потому что мы не хотели бы их тоже брать on-call. Да, где-то сзади был вопрос. Да. Ну, все зависит от ситуации и от компании. Да? Например, в более крупных компаниях этот процесс более нормирован. Да? Например, в хороших американских корпорациях есть понятие, как называется Performance Improvement Plan. Но обычно, если мы уже дошли до вот этой формальной стадии, когда сижу я и человек из отдела кадров, и мы тебе популярно объяснили, что ну, как-то не получается, то это обычно уже по пути на улицу. Да? Но очень часто, и я с этим встречался, все еще зависит и от самого менеджера, да, потому что у меня напрямую в моих подчиненных находятся или директора, или другие VPs, ну, потому что зависит от размера команды, то есть я напрямую не всегда работаю с инженерами, но из моего опыта работа с инженерами, ну, во-первых, не всегда интересно, да, то есть это не все, иногда натыкались на проблемы, и не все, и в зависимости от менталитета определенного места, где люди работают, не все об этом говорят. Ну, не знаю, у меня был инженер, у него дома там, жена серьезно заболела, ему было не до нас. Когда нам это популярно объяснили, мы как-то нашли менее критичную для него работу. Да? В больших компаниях это сделать значительно проще, чем в стартапе. Но мы могли себе это позволить, мы могли себе позволить сказать ему, иди на 4 недели занимайся своим, потому что все равно лучше ты не делаешь. Да? Вот. Ну и есть самый ключевой вопрос на самом деле, который я люблю задавать любому своему подчиненному, потому что это помогает решать вот такого типа проблемы. Скажи мне, а ты вообще подумал, кем ты хочешь быть через 5 лет? И вот на удивление, с точки зрения карьер-девелопмента своего, очень многие ребята не знают, да? Все идет так, самотеком. И поэтому мне очень сложно, например, сказать, ну слушай, если ты хочешь быть архитектором через 5 лет, да, вот что ты должен выучить, показать и так далее. И вот такой вот разговор, если у человека что-то не получается, проще иметь и проводить, если он может сформулировать, куда он хочет идти. Вот у меня из своего опыта был лет так 12, наверное, назад, 13, 14 уже. У меня был вариант пойти в менеджмент маленького стартапа или в Google Individual Contributor. Был оффер из Google и вот сюда. И я вот недельку долго думал, кем быть. В конце концов, мое желание контролировать процесс выиграло, и я ушел в менеджмент. Вот. Но, естественно, в какой-то момент становится плохо, и с этим тоже затягивать нельзя. Не больше месяца другого по одной простой причине. Когда одна ложка дегтя в хорошей команде, да, и люди видят, что ему это позволяют, это всю команду уносит вниз. Да? И у меня были случаи, когда по разным причинам, иногда по причинам, которым нельзя было объяснить другой команде, почему мы кого-то не уволили, например, мы не могли уволить человека, и уходили люди. И самое обидное, это когда люди уходят, говорят, ну я ухожу не потому, что у вас компания плохая, вы платите плохо, я просто не верю в команду. Да? И вот это самое обидное, потому что найти специалистов плохо, поэтому мы особо с этим не затягиваем. Это все очень, как это по-английски говорится, situational. Потому что если это все зависит от индивидуальной ситуации человека, от его опыта, что у него происходит вне работы, ну, потому что все-таки менеджмент — это менеджмент людей в первую очередь, да, ну, еще. То есть, если есть какие-то на это причины, мы стараемся подыскать, например, другую работу. У меня был инженер, который отвратительно писал код. Но нам нужна была Customer Success команда, да, и мы вот, его зовут Бен, и мы Бена попросили попробовать там. Бен потрясающий пожаротушитель. Вот он любит. Вот это вот героизм, это было его, и он до сих пор на этом продукте, это один из самых крупнейших SaaS-продуктов в мире,
десятки миллионов оборота, тысячи клиентов. И вот Бен до сегодня там дорос до начальника вот этого отдела, который занимается Customer Success, потому что ему это просто нравится. И у него это хорошо получается, и все были довольны, да, потому что мы его толкали, куда у него плохо получалось, и он не хотел, а как только мы нашли что-то, что ему нравилось, всем повезло, потому что, как мы обсуждали, не каждому инженеру нравится постоянно, каждый день заниматься какой-то другой проблемой. А вот Бену нравилось. Да. Темпераментра, подхода, желания от жизни. Да. Есть люди, у которых не хочу я работать над проектом, который тянется 4 дня, мне нужен вот какой-то immediate gratification. Вот этот вот адреналин. Да. Правильный вопрос. Это на самом деле одна из причин, почему я, опять же, работая в большой компании, мы себе это можем позволить. У меня так называемый, я даже не знаю, как это по-русски называется, sabbatical. То есть мне компания позволяет лето отдохнуть. То есть мне продолжают платить какую-то зарплату, но я вот этим летом как раз ищу себя. Мне повезло, моя задача как менеджера на моем уровне — это растить моих заместителей. И вот это вот великолепное время посмотреть, кто из них готов. Ну и так как мы все живем в современном мире, работаем 24 часа в сутки, вместо меня еще есть телефон, за который компания платит, всегда может позвонить. Но опять же, моя задача как менеджера, чтобы мне самому было интересно и была возможность куда-то идти дальше работать, это вырастить следующего за собой. Да? И так, чтобы когда я захотел уволиться или захотел перейти на другой проект, а у нас в компании 3500 инженеров, там пару сотен продуктов, если я вижу какую-то интересную позицию, которая меня интересует, значительно проще моему general manager сказать: дорогой Мо, которого зовут Мо, я вот хочу уйти в другой продукт, и я работал когда в Oracle, я очень многих людей видел, которые годами работая в Oracle меняют работу, не меняя компании. Да, потому что можно перейти на другой проект, но если ты находишься в какой-то управляющей позиции, значительно проще это сделать, когда у тебя выросла замена. Это вот одна из моих ключевых. На самом деле мы компания большая, у меня есть официальное описание моей ставки. Часть моей работы — это выращивать следующего VP. Да. Честно скажу, вопрос для тех, кто не слышал, был, использовали мы в наших суппорт-организациях какие-то боты. Честно скажу, не знаю, по простой причине. У нас для этого есть люди, которые квалифицированы и умеют делать правильно суппорт. И мое от них желание и требование, это чтобы к моменту, что когда они обратились к нашему инженеру, все элементарные вещи, как knowledge base, собрать все нужные данные, поэтому мне сложно сказать, может да, может нет. Всей суппорт-организация из, я думаю, 2-3 тысяч человек тоже, поэтому я как-то не вникаю в то, как они работают. Моя задача у них... У нас с ними интерфейс очень простой. Качественный бэклог настоящих, хорошо собранных информаций и проработанных багов. Вот. В маленьких компаниях не пробовал, когда работал. Просто достаточно часто проблема может быть решена, даже не обращаясь к коду и так далее. Просто человек может что-то неправильно понял. Если это может. достаточно сложный функционал, это может... Я разочарую своим ответом. Я большой любитель в специализации. Вот моя специализация — это engineering management, да, от кода до production operations. Все, что вокруг, как-то ни разу не концентрировался, не могу ни о чем говорить. Да, там где-то сзади был вопрос, да. Да. Ваше сегодняшнее, я уверен, что оно менялось с достижением карьеры, Мгм. понимание того, как все-таки вот оно должно жить. То есть есть ли место operations в отдельной команде, нужны ли SME, особенно как отдельная команда, особенно когда у вас SaaS, или все-таки вы хотите то, что больше чаще называется DevOps, когда команда одна, development и owning, как бы весь процесс, да? Да. Да, нет. Если я правильно запомнил вопросы. Но вкратце. Да, я считаю, что место опс-команде есть. Да. Я работал с плохими опс-командами,
Я работал с хорошими опс-командами, я отвечал за опс-команды сам. Проблема такая, что очень многие ребята, которые выросли в опс-командах, их вырастили с основанием, что риск — это плохо. Да? И, соответственно, так как они еще или не умели, или development не хотел с ними общаться, или они не умели правильно с девелопментом общаться, получается такой диссонанс. Да? Тут мы не хотим риска, а тут мы хотим быстро. И между собой не разговариваем. Да? Вот. Но вот тут недавно Барух делал со своим коллегой из JFrog доклад, они обсуждали вот эту как раз проблему. Я расскажу по-английски, мне просто аналогию пересказать дальше. I don't believe that blending ops and development into mashed potato-like mixture is useful, right? I'd like my soup to be chunky, с кусочками, да, потому что есть специализация, да, подойти к инженеру и спросить у него, скажи мне, а какие у нас планы на там, garbage collection tuning, а сколько нам надо capacity, а как у нас работает elastic scalability, а как мы логи собираем, а какой у нас retention на логи, а кто занимается мониторингом, да, кто следит за тем, что у нас vulnerability и security patching процесс построен. Вот. Это раз. Во-вторых, есть определенная среда, где по требованиям клиента, по каким-то audit-стандартам требуется разделение duties, separation of duties. Да? Но многие это считают, что separation of duties это значит, что девелоперу никогда нельзя видеть продакшн данных. И такое тоже бывает. У меня, например, есть клиенты федерального правительства США, и там написано, что любой человек, который получает доступ к нашим данным, должен быть гражданин США или человек, имеющий green card, который прошел определенный background check. Федеральный, там приходит, там по-серьезному, мне когда его делаю, приходит агент ФБР, у них есть целая служба, называется OPM, Office of Personnel Management, это у которых недавно утащили 75 миллионов файлов, включая и мой. Спасибо, дорогое правительство. Вот. Они к этому серьезно подходят, они приходят к соседям, приходят агенты ФБР, общаются с соседями, с родственниками, то есть там хороший background check. Вот. И многие считают, что вот, не считая вот этого, что separation of duties значит, что девелоперу никогда нельзя на продакшн, а продакшн ребятам нечего делать в девелопменте. Это глупо, да? Никто не сказал, что separation of duties не может, например, достигнуть быть, и ни один аудитор еще мне не сказал, нет, у вас все плохо, repeatable процессом, да? Вот когда у тебя есть процесс, который говорит, что как только девелопер закоммитит, это должно пройти через code review, subject matter expert должен сказать хорошо, должно пройти через continuous build, должно пройти через тест-свиту, должно пройти через какой-то автоматический performance test release case, неважно какой у вас процесс. И вот тогда можно делать continuous delivery на продакшн с аудитом, с опсами, и тогда ребятам из DevOps команды можно заниматься чем-то более полезным. Они становятся евангелистом подхода, да, например. Каждая компонента должна быть диплом. У меня DevOps команда занимается тем, что, причем малюсенькая DevOps команда, что можно там одной-двумя командными строками поднять весь environment, да. То есть dev-команде позавчера надо было там какой-то тест провести, у нас не хватало environment'ов. Ну, ребята сказали, без проблем, клик, через час поднялся environment, при помощи того, что моя system test группа делает, которая занимается тестированием, туда залились нужные данные, да, и вот сказали, вот, дорогие development, пользуйтесь. А также, например, чем у нас занимается dev-команда, у меня, кстати, сейчас команда, у нас есть такой проект, называется Kraken. До этого был Squid, ну, так как мы на морской теме, у нас был Unleashed Kraken. Они создали одну из самых удобных систем для работы программиста на его десктопе, с которыми я сталкивался. Я большой любитель и верю в то, что чтобы пришел новый инженер в новую команду, должно занять не более 3 дней до первого бага. Первый день мы занимаемся всеми бумажками из отдела кадров. Второй день мы настраиваем свой компьютер, устанавливаем все, что надо. На 3-й день я хотел бы видеть, что программист починил баги. Если у нас нет вот этого всего системного окружения, которое позволяет это сделать, да, например, у меня на сегодняшнем проекте есть при помощи Docker Compose сделана система, которая поднимает все микросервисы у меня на лаптопе, вытаскивает их готовые с Artifactory, чтобы мне не тратить на это время, говорит, о, ты хочешь работать над этим микросервисом, великолепно, мы его сейчас тебе опустим, ты можешь на нем работать в своем IDE, в своем дебаггере, он все равно найдет все нужные компоненты. Вот этим у меня занимается команда DevOps, а не тем, чтобы там сидеть, мониторить и так далее. Потому что это все можно отдать машинам. То есть да, верю, да, считаю, что их надо сближать, да, считаю, что в DevOps команды очень полезно иногда отправлять инженера, ну так, почувствовать, как оно больно бывает. И наоборот, потому что очень часто Ops команды не понимают, чем занимается development.
И да, считаю, что, по крайней мере, на начальной стадии проекта они должны жить в одной организации. Да. Потом их можно посадить куда-то в другое место, в централизированную опс-команду, потому что так проще. Например, у нас все централизированная SaaS-команда, ну, потому что у нас есть NOC, который такой, он идет за солнцем 24 часа в сутки, Индия, Лондон, Нью-Йорк, Калифорния, Австралия. Да? То есть мы идем по всему миру, ну, чтобы не будить людей, потому что достаточно народу, и в какой-то момент так называемый economy of scale помогает. Вот, да. Угу. Здесь большинство инженеров все-таки если это аутсорсинговый проект. Доводилось вам работать и какие ожидания от аутсорсинговых компаний, с которыми вы были работали? Может быть, это были такие истории с недостатками, чтобы сориентовать, что было правильно? Да, работал с аутсорсингом не раз, причем в разных местах, в Индии, в Сербии, на Украине, в Польше и, наверное, еще где-либо. Самый простой ответ. По крайней мере, в моих командах аутсорсинг-компания это просто команда, да, но они не получают от нас зарплату. А по всем другим правилам доступа, подхода к работе, тулчейна, наше ожидание от них было такое же, как от любого программиста, который я нанимаю у себя в Штатах. И если этого не происходило, мы либо меняли вендора, либо меняли людей. Ну и опять же, это работает с двух сторон. Да? То есть у меня были, когда я работал в Толедо, у нас была команда в Белграде, и ребята писали серьезные куски системы, независимо. Я небольшой фанат, и я не верю, вот как многие компании, вот когда я пришел в APM, мы это здесь тоже убили, у нас была команда, которая делала sustaining. Да? Ну, потому что, как я уже во время этого доклада говорил, что pain is instructional, да? Мы изолировали боль от людей, которые ее создают, да, и кому-то отдали ее в Индии. Ну, оно никому не помогает улучшить качество продукта. Вот, поэтому баги чиним все. Да, у нас там 18 версий в продукте, потому что продукт on-premise, его очень сложно сделать ему апгрейд, потому что это production environment. Да, у меня была маленькая команда в Индии, которая занималась бэкпортингом, очень специализированная. Плюс у нас было 3 разных тулчейна за много-много лет, соответственно, надо было понять, как портить это на 8 релизов назад. Это тоже не тривиальная задача, поэтому была специализированная команда, занималась этим. Вот. Но in a nutshell, хороший аутсорсинг — это ребята, которые работают как на себя. Я работал со многими компаниями как инвестор, в том числе работаю со стартапами, которые работают с вендорами, например, которые, если вендорам отдают акции компании как компенсацию за их работу, часть этих акций вендоры раздают своим инженерам. Вот даже вот так. И я в это верю, потому что у всех должна быть общая задача и общая цель. Да, и есть, конечно, какие-то продукты, есть какие-то процессы, и для меня, если когда-то будете искать работу не в аутсорсинг-компании, компании разделяются, которые нанимают программистов, на 2 категории. Компании, у которых software поддерживает бизнес, и компании, у которых software — это их бизнес. Да, и я так получилось почти всю свою профессиональную карьеру работал на компании, в котором R&D — это то, где производится доход, а не контролируется расход. И если есть выбор, очень рекомендую, вот смотря на будущего работодателя, идти в компании, где R&D — это источник дохода, а не расхода, потому что и дисциплина другая, и вложение другое, и отношение к этому другое. Вот. 100%. Работали в том числе там, с ребятами, как мы работали в свое время, с ИПАМом, причем с ИПАМом шла работа, например, на будущее. Это было понятно, что если мы с вами работаем, это будет build to own. Мы не хотели, как бы, ну, тяжело компании из Америки приехать там куда-нибудь в Краков, сказать, ну, давайте мы откроем свой офис, наймем менеджера. То есть нам повезло, я работал, у меня есть хороший знакомый и близкий друг, коллега, работали вместе в Торонто, работали вместе в Долине, он поляк. В какой-то момент он женился, у них появились дети, родители в Польше, в Кракове. Он сказал, я готов поехать в Краков. Мы сказали, великолепно. Да? Вот. И вот Мартин поднял весь его офис наш в Кракове, в Oracle, там 200 человек. Но когда у тебя есть свой человек, который понимает культуру работы, понимает язык, понимает, как с тобой общаться, и кому-то доверяешь, значительно проще. Да? Это еще одна из вещей. Очень многие компании, аутсорсинг, не аутсорсинг, говорят, ну у нас будет где-то офис далеко. Потому что мы сэкономим кучу денег, но ездить мы туда не будем. Я говорю, окей. Не, оно так не работает, да, ну, потому что есть, в менеджменте есть
моя большая часть работы, я в какой-то момент, я всем говорю, я перестал читать книжки по технологии, стал читать книжки по психологии. Что абсолютно другая работа. Так, ну что, давайте последний вопрос. Ответственная задача, да. Ну, скорее про дисциплину вот вы говорили. Я хотел задать вопрос. Имеет ли человек право на ошибку? Вот, например, его выбрали Первый раз, да. один раз, хорошо, нарушил дисциплину, там, вы его выгнали. Через 2 года он пришел, на ваш взгляд, наверное, вот с другим человеком. Можете ли вы его теперь обратно взять? Теоретически, да, практически очень тяжело, потому что все зависит от ошибки, да, но это очень... Ну, я не знаю многих таких случаев, я видел исключения, из каждого правила оно есть, но не всегда они бывают, потому что потерять доверие команды очень просто. Восстановить доверие команды, в которой работаешь, очень тяжело, экспоненциально тяжело, да. Так же, как потерять доверие клиента, вот как вот с GitLab я рассказывал, очень просто. GitLab теперь, не дай бог, у них что-то еще раз такое пройдет, все, этот бизнес можно закрывать. Да, потому что как бы первый раз простят, второй раз одну и ту же ошибку не простят, и потерять доверие очень тяжело, и потом приходится ходить по ниточке, да, по струнке, потому что народ будет внимательно к этому относиться. Да, люди меняются, и иногда вот при IT-бизнес вообще маленький, а мы еще в долине живем, у нас географические ограничения, гора там, гора здесь, вот, и залив, поэтому все друг друга знают, это очень тесный мир. Иногда приходится себе вспомнить, что да, то, что тебе рассказали про бывшего коллегу, с которым кем-то когда-то работал 3 года тому назад, да, люди меняются. Но это значительно сложнее. Поэтому долина это, ну, как бы я считаю, что мы все профессионалы, наш профессиональный имидж какой-то, наш собственный продукт. Да, это то, чем мы живем как профессионалы. У меня был когда-то босс еще в Торонто, когда я работал, он говорил, it's not what you know, it's not who you know, it's who knows what you know. Я за последние 20 лет искал работу 2 раза. Так вот, чтобы идти куда-то на интервью, да, потому что кто-то звонил, говорил, слушай, у нас есть интересная задача, тебе интересно, да, потому что кто-то знал, чем я занимался, какой у меня был опыт и так далее и тому подобное. И это то, как, например, в долине очень много пассивных кандидатов, да, почему у нас есть очень активная рекрутинг-индустрия, потому что кого-то вытащить профессионала со своей работы нетривиально. Вот, у них есть список людей, это их задача, это как sales. Рекрутинг — это правильный рекрутинг, неплохой рекрутинг. То есть куча историй про ужасные имейлы от рекрутеров, которые мне вот буквально на днях пришел на LinkedIn и говорит, слушайте, дорогой Леонид, у нас есть потрясающая для вас позиция в Пало-Алто, недалеко от того, где я живу. Вот, мы ищем senior node инженера. Я говорю, ага. Ну это точно, ну прям для меня. Я вот сейчас все брошу и пойду на JavaScript после, не знаю, 18 лет Java ваять. Вот. Поэтому репутацию попортить все очень просто, и особенно в нашей очень узкой дисциплине. Наем работников от junior до senior, и чем более серьезная позиция, тем дольше. Независимо от размера команды, у меня принцип, что если я с человеком не поговорил полчаса, то мое собеседование идет, как бы я доверяю своей команде. Мое собеседование включает в себя 2 вещи. Да? Cultural fit, так называемый, мистический cultural fit. Да? Ну, я надеюсь, ну и опять же, у меня есть обычно, когда мы строим панель на интервью, мы ищем кого-то, кто хорошо интуитивно понимает людей, а не только с технической точки зрения, а с точки зрения, вольется ли человек в коллектив. Вот. Ну, обычно вторая моя задача — это рассказать уже о макрозадачах команды и компании, так как, может, мои подчиненные не могут рассказать, потому что иногда позицию и продать приходится. Да? Вот. И меня интересует, как бы команды всегда растут, компания растет, поэтому нас интересуют люди, которые не только сегодня это могут делать работу, но могут еще с нами продолжать расти, да, потому что в какой-то момент, вот я работал в Талео, я когда туда пришел, у нас было 450 человек, когда нас купил Oracle, у нас было 1500 человек, да, невозможно с таким ростом за 5 лет, за 7, сколько было, 2007 по 2012, да, за 5 лет невозможно вырастить так компанию, не вырасти кадры изнутри. Да, потому что иначе теряется вот этот ДНК работы. Очень можно его нечаянно разбавить. Или вот как сейчас, если следите за историей Uber,
как плохой ДНК, который вирусом туда занесли, без которого на самом деле, наверное, Uber бы сегодня не существовал как компания, если бы они не были такими агрессивными. Очень тяжело его потом оттуда вытащить. И неспроста, говорится, ложкой дегтя можно бочку меда. Это вот еще вот у меня был 2 месяца назад было интервью. Мы очень долго ищем principal level инженера на Node. У нас есть компоненты, написано на Node.js, нам нужен человек, который хорошо разбирается. Да? Был великолепный человек, он прошел все технические интервью, причем мы искали 3,5 месяца, долго, да, ну очень долго, а пожар горит, да? Баги летят, ребятам сложно самим решать проблемы. Он прошел через все интервью, он дошел до меня, я посмотрел на резюме, во-первых, там было, не знаю, за 10 лет 7 позиций, вот, что для долины, это было в Остине, в Техасе, но все равно как-то многовато. Вот, а во-вторых, как-то пообщавшись с ним на таком личном уровне, а я всегда задаю вопросы не только технические, но типа для технологий. Мне вот интересно, да, как ты стал заниматься компьютерами, да? Мне так повезло, меня когда-то посадили в 12 лет за БК 0101, по-моему, я не помню, как назывался, да, и ДВК, и я как-то так, а я могу эту машину заставить делать все, что хочу, и мне как-то понравилось, да. Вот, и я иногда спрашиваю вопрос, вот из технологий, которые вышли на рынок там, за последний год-два, что тебя заинтересовало? Потому что всем приятно работать с людьми, которые когда думают похоже. И как-то я позвонил своему директору, говорю, Билал, что-то мы как-то не слились. У него, может, плохой день был, не знаю, что-то случилось, понедельник. И мы решили отказать. И искали, вот нашли месяц спустя очередного инженера. Это тяжело. Есть книжка потрясающая, есть такой был блогер, он перестал писать, Джоэл Сполский. Вот. У него есть книжка о том, как нанимать, и у него есть потрясающая фраза, такая, которая суммирует всю книжку. Smart and gets things done. Потому что есть люди, которые очень умные, но ничего с этим сделать не могут, а есть люди, которые очень продуктивные, но, к сожалению, потом за ними приходится собирать очень много всего. Я уверен, что мы все с такими работали. Вот. И это вот ключевые вещи, на которые мы смотрим. На этом большое вам всем спасибо за то, что в пятницу вы нашли время послушать меня. Черт, слушайте, я где не выступал, столько призов ни разу не раздавали. Это еще не все. Компании NetCracker. И в первую очередь мы хотим поблагодарить Леонида. Леонид, у вас была очень интересная презентация, и жизненный опыт ваш интересный, и классный английский. Спасибо вам. Ну а сейчас мы подарим еще 3 приза для тех, кому повезет. Итак. Как говорят у нас, must be present to win. Новаковский Вадим. Спасибо. Снегирев ЕМ. Григоревский Игорь Игоревич. Костя Клюев. Константин Клюев. Фигель Александр. Олег Вольтер. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, следующая компания KISS, да? Да. Вместо KISS будем мы. Давай, снеси. Конечно, есть. Шел второй год раздачи подарков.
Теперь я понимаю, как вы народ привлекаете. Нет. И то, смотрите, половина нет. Это новый слайд. Ну, пятница. Да, ну, Алекс, давай помогай. Что ты хочешь? Я уже Так будьте честны. Хорошо. Так, и победил Герлюк Артур Валерьевич. Который... Да, держите. Улыбаемся, как будто вы эскиза. Спасибо. Да, спасибо. И победил Бибиков Алексей Эдуардович. Который, да. Который нет, да? Хотел победить. Хотел. Еще подарочки есть. Так, и победил Владислав Карпенко. Нет. Не победил. Виктория Гогуля. Все больше и больше драматизма. И победил Денис Кодыш. Если в зале есть Гордейко Василий, он тоже победил. Да. Нет. Держите. Это ваше. Чик. Сейчас. Сейчас сфокусируемся на этом человеке. Спасибо. И еще две, возможно, победившие фамилии. Анатолий Леонов. Отлично. Отлично, спасибо. И еще Кузуб Юрий Николаевич. Не говори. Спасибо. Да, и это еще не все, господа. Пока меняется баннер, я совсем забыл сказать. Если кого-то интересуют более такие возвышенные темы о стартапах, о менеджменте, разбор полетов, 2 эпизода назад меня ребята мурыжили 2 часа. 3. Ну, долго. Это Поговорить надо делать. потрясающий подкаст был. Отлично. Вот. И, судя по всему, они как раз вот записывают через пару часов. На сегодня меня не будет, но в ближайших эпизодах тоже. Если кто-то на Твиттере, пишите, отзывайтесь, что понравилось, если что-то получили. Ligolnik, Ligolnik. Ну, может, презентацию у нас на группе опубликуем? Да, Мгм. можно позволить? Да, супер. Да. А теперь еще мужское, еще подарок. Еще подарки, да. Крекер. Нет, это нет, это не сын. Тоже процент, но это не Они не пропадут. Да. Окей. И теперь подарки от компании «Цикл». Яковенко Александр Владимирович. Отлично. Хочешь, чтобы это все Да, я хочу вот так, да, прямо. Банка, к сожалению, нет. держите? Это ваше, вот чтобы они видели. Что честно отдали. Да, спасибо. А кулечек тоже можно отдать. Да, цифра. Да. Хорошо. Так, Марцун Вадим Владимирович. И да, отлично. Да, что в коробочке будет? Я не знаю, скажи, что короче. А в коробочке браслет Мифа. Спасибо. Опять же, от компании «Цикл». Welcome. А можно вот в кадр. Ага, спасибо. Спасибо. А это от компании «Цикл» водонепроницаемый какой-то супер чехол. Долханин Илья. Я такого знаю, но его, кажется, нет. Нет. Так, продолжим. Зубов Александр Владимирович. Нет. Скоро будет, да? Виталий Титаренко. Я фамилию сделал. Клопов Александр. Нет. Сергей Зенков. Отлично. Ваша. Спасибо. Ну, буквально заключительные призы от компании JetBrains. Многие из вас наверняка пользуются или хотят пользоваться, да, вот. Все, кто не хочет, могут. Да. Встали и вышли, да. Ну, давайте, наверное, посчитаем.
Я вдохновлен твоим Две. успехом. Да, Две. да, давай две. Ну, думаешь, двух хватит? Да. Ладно, две. Итак, Лупов Юрий Валерьевич не пришел. Потом у нас идет Фокин Олег, который тоже не пришел. У тебя же рука лучше. Не хочешь? Молодой человек. Нет, не могу, устал. Так, Трофимов Артем Владимирович. Я его знаю. Заблуда Владимир. Ура. Ну что, давай, что там? Специально обученная бумажка с инструкцией. Там что написано? Расходка не надо. Не боитесь. Сразу в Инстаграм, чтобы всем было удобно. Степанчук Михаил Васильевич. Отлично. Спасибо. Нет, это не соглашусь. Да, я Наталья Классовна. Хорошо, давайте так. Спасибо. Замечательно, спасибо вам. Друзья, на этом мы наконец заканчиваем. Спасибо, что были с нами, было очень здорово. Мы благодарим нашего спикера, и у нас будет автопати, Шерлок. Приходите, буквально там через 10-15 минут ждем вас. Спасибо. Спасибо.